Saw things at Al-Aqsa Hospital which I still wake up at night thinking about. Appalling injuries in particularly women and children. مسؤول في حكومة إيرلندا يصرح نحن مستعدون للاعتراف بفلسطين. Prime Minister Netanyahu, let me say this to you this evening. The Irish people could not be clearer. We are repulsed by your actions. Ceasefire now and let the aid flow safely. Not, and we will not, stay silent on the actions of the Israeli government. Well, ladies and gentlemen, reason has been replaced by revenge, by bombing, by maiming, and by the death of children. Famine, a spectre no Irish person can bear, and anyone who can countenance deliberate starvation has lost their sense of humanity. عضو بالبرلمان الأوروبي تقوم بلفتة لدعم أهالي قطاع غزة. دقيقة صمت على الأوضاع المتردية في فلسطين. There are no more words to speak about what's going on in Gaza, Mr. President of this position. There are no more laws to break. There are no more appeals that we can do to what's going on. The hypocrisy is obvious. Our collective humane has failed. We said that we won't fail, but we're failing again. Human rights have a skin color, and the darker you are, the less human rights you have. We have been tried to be silenced. They have tried to make us look like anti-Semites. They have tried to make us look like we don't care about the safety of the Israeli people. All of that still to make it possible to kill more Palestinians, unfortunately. في تصريح سابق لروبرت كينيدي جونيور مرشح للرئاسة الأمريكية يقول بكل وضوح وبجاحة: If Israel disappears, the vacuum in the Mideast, which is, Israel is our ambassador, it's our presence, our beachhead in the Mideast, and it gives us ears and eyes in the Mideast, it gives us intelligence, it gives us the capacity to influence affairs in the Mideast. If Israel disappeared, Russia and China would be controlling the Mideast, and they control 90% of the world's oil supply, and that would be cataclysmic for U.S. national security. So that's the answer. خطة إسرائيل لضرب عقيدة المسلمين، هل نجح ذلك؟ Which are the legal sunnah, those sunnah that have legal implications. In and of itself, while it's the basis of Sharia, the threat doctrine, in and of itself, it's somewhat meaningless. In the same way that in the Torah, the New Testament, there is the lex talionis, an eye for an eye. It literally says that. But what comes on top of that is everything. Sharia is scripture and it is hadith. But what it really is millennia of usul al-fiqh, the science of Islamic jurisprudence, fiqh. That doctrine tells the devout Muslim what abrogation is. It tells the devout Muslim how to read any particular surah. The problem that Zudi has, and I'm a great admirer of Zudi's, we have all kind of gone back and forth on that. But the problem he does have is if you're going to ask any moderate or academic Muslim who wants to read those verses differently than they have been over 1,000 years, he has to figure out a way to, as it were, replace the ulama, the legal authorities. It would be like me saying, I want to interpret the Commerce Clause as it literally says, which is not how it's interpreted. The only way. وفي تصريح ساخر لمسؤول حكومي أجنبي قال: الجميع عندكم يعادي السامية، حتى أحذيتنا أنتم مجانين. Pour Gaza, il en va de même. Il n'est pas vrai qu'on ne peut rien contre la guerre à Gaza, qui est un génocide et non pas une guerre. Qui se bat? C'est un génocide. Et nous traiter d'antisémites pour nous faire taire. Pour que ça marche, il aurait fallu une certaine économie de l'usage du mot. À partir d'un certain degré de boule puante, ça sent plus rien. Tout le monde était antisémite. Moi, bien sûr, elle,
Et les filles, ça va de soi. Le pape. Le pape. Edgar Morin, 102 ans, antisémite, quoique juif. Et ainsi de suite. L'ONU, Guterres, le fou meurtrier, qui est ministre de je sais plus quoi, dans le gouvernement de M. Netanyahou, qui traite Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, en disant c'est un antisémite qui est à la tête d'une organisation antisémite. Lui, il marche avec des chaussures antisémites, sur un sol antisémite. Vous êtes devenu fou, vous êtes dingue. C'est pour ça que vous êtes dangereux. C'est parce que vous êtes dingue. Parce que vous ne voyez plus, en regardant une population des êtres humains, vous voyez des pions, des chiffres, dans votre petite tête rabougrie par le sectarisme, la haine religieuse, que ceux qui sont en face de vous n'ont pas, et qui viendraient au secours de vos enfants, s'ils avaient problème. C'est une meurtre, sont uniques. Et ceux qui les commettent ne sont pas seulement honteux, mais flétrissent la société dans laquelle ils vivent. Ça, elle est l'armée la plus immorale. Voilà ce qu'elle est. Une école du crime. Alors, ah bon, je suppose que d'autres gens viendront avec des pancartes pour hurler après moi, mais ça ne changera rien. Je suis parfaitement capable, comme vous tous, de faire la différence entre ceux qui relèvent d'un gouvernement et ceux qui relèvent d'un peuple. Ceux qui relèvent d'un peuple et ceux qui relèvent d'un être humain. Tout à l'heure, j'étais à Lille. Et parmi les personnes qui ont parlé pour défendre le secrétaire général de l'Union départementale de la CGT, il y avait la présidente de l'Union des Juifs pour la paix. Nous ne tomberons pas dans le racisme dans lequel les autres veulent nous enfermer. Mais que chacun se le dise. Chacun, quelle que soit sa religion, quelle que soit la communauté à laquelle il se sent rattaché, chacun est personnellement responsable. Ceux qui se taisent sont complices du meurtre, sont complices du crime. اعتقال طلاب الجامعات الأمريكية المعتصمين المطالبين بإيقاف الإبادة الجماعية على غزة. What's happening in America's college campuses is horrific. School presidents are calling the police on their own students, the police cracking down on peaceful protesting students, politicians spreading lies on what the students are demanding. It's clear and loud they are demanding a ceasefire in Gaza and an end to a live-streamed genocide. Watching the police assault and arrest students on the watch of their own teachers tells you that the ones in charge are corrupt and dishonest. Students from different backgrounds, Christians, Jewish, Muslim, atheists, came together to practice the values that they were taught at the same schools that are now calling the police on them. As a Georgetown alum who is disappointed by his alma mater, I want to tell every protesting student that you have the right to protest. You have the right to stand your ground until your government defund the genocide.